guys, so today we are with a special guest. I will let him introduce himself. Yes, I'm Patrobass Katambi, the Deputy Minister, Prime Minister's Office, dealing with labor, employment, and people with disability. But it's another section which is being dealt with. Another deputy is called the Yashangaza. We are under the Prime Minister's Office, Honorable Kassim Majaliwa, and the Minister for who is responsible for that is Madam Janista Mwagama. That's a great honor to even to talk to you. Okay. We are with. My pleasure. Our pleasure too. We have some questions to ask you. Should it be difficult or clear questions? Okay. Proceed. Ulikuwa unataka uwe the deputy forever? That's why I said it's a queer question. Kwanza kuwa kiongozi ni mpango wa Mungu kupitia viongozi wakuu. Kwanza namshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan, ameniteua kwa mara ya pili kunipa hii nafasi kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania kwenye masuala ya kazi, vijana na ajira. So you are vijana, right? Kama watoto lakini vijana wajao soon. They are coming soon, tunawategemea kuja kuwa viongozi. Kwa hiyo ukiniuliza specifically kwamba as to whether I would want to maintain the same position, ni mipango ya Mungu, lakini niko tayari kuwatumikia Watanzania in whichever post, iwe ya juu, iwe ya kati, ya chini, vyovyote. So you're saying kwamba wewe ni from the parliament. Are you from the parliament? Yes, I'm a member of parliament for Shinyanga constituency as well. I've even talked to a member of parliament in my whole life. Oh, sure. Well. Oh, that's God has planned now. It's a day of grace for you. Okay. Ulivyokuwa yani kama sisi ulikuwa unapenda michezo gani? Which sport? Yeah. Good. Nilivyokuwa kama nyinyi, na niwaambie nilikuwa napenda sana kwanza kwenda kanisani by that time. Lakini cha pili, kanisani kwenye Sunday school na maeneo mengine nilipenda sana football. Lakini cha pili nilipenda sana kusoma hivi vitabu ambavyo na hadithi ambazo kimsingi kwa wakati huo sisi sio kama nyinyi sasa hivi. Bibi zenu na babu zenu wamebaki kwa TV na YouTube na maeneo mengine. Sisi bibi zetu tulikuwa tunakaa nao sehemu, mnapika labda ugali, mnaweka mavi ya ng'ombe pale, cow dung. Yes. Mnaweka cow dung, unajua kinyesi cha ng'ombe. Sasa ile sisi ni source of heat. Kwa mnakaa nje pale, mnaweka, inachoma moto, then mle mnachukua mnaweka viazi, alafu babu anaanza kusimulia story, and the other storyteller will be the grandma. Unashika na mikono yako. Yes, and then unaweka pale. Yes. Tena kwetu Shinyanga Usukumane the whole kana wanaita muyanga. Kwa hiyo inawekwa pale. Sasa ukichoma mnakaa mnaota moto kwa sababu kuna baridi, mnakaa kijijini mnasimuliana. Hata mahindi unachukua hizi bisi unazoita, you call them popcorns, but with us we use tunaita kama ni mahindi yale ya kawaida kwa sababu ya popcorn hayapatikani kijini. Kwa unachomeka kwenye mavi ya ng'ombe mle, mnawaka moto kwa chini, anafukuta kama kifuu. Vile vifuu unafahamu na makuti huwa yanachomwa. Sasa unaweka chini, ikipasuka hivi, then that's our popcorn by then. Na kiazi kinachomwa au muhogo, ndio ilikuwa life. Kwa hiyo you get the stories not only from the book but from the grandpa and grandma, wanakaa wanawasimulia kuhusu asili, hadithi za ujasiri za sungula na nani, but they were more of training and making you to be create self awareness. Yes, ujando, unyago, lakini kuna other stories ambazo zilikuwa zaidi ya hapo, zinakufundisha zaidi kuhusiana na culture. Yes, exactly, about colonialism and the way of living in cultural lives and the society as well as indigenous people born in Tanzania. So kulikuwa kuna hizo stories. Na zamani kulikuwa kuna, sio zamani sana, mimi sio mzee hivyo, lakini of course ni DC mstaafu, ila sina mvi. Nilikuwa mkuu wa wilaya na nimestaafu. Sasa leo natumikia kama mbunge wa jimbo la Shinyanga. Lakini namshukuru Mheshimiwa Rais pia aliniteua kuwa naibu waziri wa kazi, vijana na ajira. Sasa ndacho kusema wadogo zangu jinsi ilivyo, au watoto wangu in fact, ni kwamba kuna tofauti kubwa kati ya tunayoyaelewa leo kwenye social media. You are more of you are
there are those who were born before computer, our fathers, mothers and grandpas, ndio. Lakini kuna hii generation iliyokuja baadaye ya kwetu ambayo nayo pia ni ya computer lakini ni analog. We are the generation analog. So you are digital generation. Sasa in digital generation you look more on the TVs, ndio. That's where you learn more. You learn more from social media, and there is a lot now. The world is almost in your fingertips, eh? But as for then, we used it to get stories from our big leaders of the country, maybe, or sometimes from books. That's where the TV were not there, because since I remember my father for the first time he bought a TV in 1993. But it was that big, Smart TV? with a very big backside. It's not a smart TV as well. And even this phone, we use the mobile phones. At first, I think, if I could remember better, we had this landline phone calls. And kulikuwa kuna simu ya, mnafundishwa sasa hivi, kulikuwa kuna simu ya barua ya nini inaitwa? No, barua fupi, inasema barua rasmi. No, there was this official letters, but kulikuwa kuna barua ya maneno 10. Jumla maneno yote 10. Insha. No, there was barua kabisa specific. Yaani barua ya maneno 10 unafundishwa kwenye dictation kwamba njoo haraka nyumbani, baba mgonjwa, Juma. Enough. Because there was posters by then, unatuma barua kwa posta na wanachaji kila neno. Lakini pia kuna simu za kukoroga. Alafu ndo unatafuta line, you'll be connected to another person and then ndio unapata hiyo. Lakini kuna kitu kingine pia kwenye simu hizi, ilikuwa kwenda kupiga simu mpaka uende sehemu maalum. Like the banking system. Ilikuwa mpaka uwe na kitabu ka benki, na benki kule wakienda waonyeshe namba, alafu wasubiri wajaze, wakidraw pesa kule from the bank na wanajaza na kwenye kitabu chako, alafu wanakurudishia sasa, then you'll be given. Long process. Nowadays you have Card. Mobile money. Ni pesa, sitaki kusema hivyo kwa sababu nitakuwa nawapa watu matangazo hapa. Nini pesa. Na TTCL pesa. Inaitwa nini ile? TTCL ni ya taifa, kwa hiyo sio mbaya sana. T-pesa. Yes. Kwa hiyo there was those stuffs. Kulikuwa kuna mambo pia mengine, kwa mfano sisi kusoma shule. Mimi nakumbuka niliwahi kujilipia ada. Yes, my school fees. It was by that time it was 150, but then it come to 200 shillings. Yes, 200 shillings. Fees. School fees 200. Shilingi 200. By then 200k, not 200,000. No. 200 shillings. By then ilikuwa wakati tunakuwa hapo ukiomba kwenye Idi, haleluya nini, kama ni Pasaka, kama ni kwenye Idi unasema Idi Mbarak, unapewa labda shilingi 5 au 10, shilingi 1 sumni, then you go for pipi, you go for anything. Lakini baadaye kukawa kuna time ambayo tulikuwa tunanunua pipi glory. Unaenda primary school unanunua vipipi vya kwenye mfuko, vilikuwa vinakaa 100. Ukipata mfuko mzuri, mfuko mwingine una viko 80. So you said kwa shilingi 1 au senti 2 unapata kaela kidogo. Lakini pia unachukua nyasi. Huko kijijini kidogo kulikuwa kuna maeneo ambayo nyumba zinajengwa, thatched house. You know thatched house? Zimeezekwa kwa nyasi na zina banti bricks. Huyo ambaye amejenga nyumba ya tofali za kuchoma ndio yuko yani super duniani, yani unamwona tajiri. Tofali za kuchoma. Lakini nyingi ilikuwa ni tofali za tope. Darasani tulikuwa tunakaa by then unaweka tofali 2-3 za tope ndio dawati, alafu unaweka tofali 4 za tope kwa sababu zinakuwa ndefu kidogo, ndio sehemu ya kuandikia. Kwa hiyo hata miandiko yetu ukiangalia kama daktari bata hivyo, umeelewa? Lakini more walikuwa smart. Lakini ukienda shule lazima uende na viboko, aidha 5 au 10 kulingana na mwalimu wa zamu alivyo, na anagonga kengele saa 11:30 na saa 12 kamili. Kufika saa 12 asubuhi lazima umeshafika shule, na ukifika shule umetumwa kupeleka mzigo wa nyasi,
na viboko 5 ambavyo umevitengeneza wewe vizuri. Vikiwa vibaya mwalimu atakuchapa navyo vyote viisha, afu anakutuma tena viboko vingine. Sawa? Alafu unaenda na dumu la maji. You know? Dumu la maji. Do you know the small cans you put water, and it's for you take to school for cleaning the toilets or whatever sanitation that should be done at the school kwa wakati huo. Kwa hiyo unabeba dumu la maji, una fimbo zako 5 au 10, alafu usisahau lazima uwe na seti yako ya kuhesabia vizibo vya soda. Unajua vizibo? These nini? Bottle tops. You know them? Yes. Sasa hizo unazitoboa katikati and then unaziweka. And then if you know that one, unakata vimiti kama hizi toothpicks zilivyo, lakini vinakuwa vimeunganishwa matete, ndio sehemu yako ya kuhesabu. Na unatafuta daftari, nyuma yake unakuwa na set. Una nini ile inaitwa nini, table. You know the table? Moja mara moja kadhaa, si ndio? Unakuwa nayo ile 12 mara 12 144, you be singing. Sawa? Sasa mwalimu akiingia asubuhi wa kwanza wa hesabu ni kwanza kuimba table. Kwa atakupoint, then he will just point you like your good name is Abby. Abby, tell us table number 7. 7 mara 7, you start singing. 7 mara 1 7, 7 mara 7 44. See, that's that mara 9 49. Yes, you say that way. You see, you sing and you sing, you sing, you sing. And then anakwambia, then I comes to Alvin. Yes. What's your name? Alvin. Yes, Alvin. Say tuambie table ya mwisho, maybe it was 12 mara 12. Yeah, anakwambia. Then you extend from table ya 1 mpaka 12, you go to 12 mpaka 25. Ukifeli you'll have a cane on your lala kwenye deski, unakula kiboko cha mgongo. Sawa? If you fail again, they will have to cane you. Idadi ambazo hata hazina idadi, viboko. Because these are the leaders of today. Ukimwona waziri wa leo Mama Ndalichako, ukimwona waziri wa leo Mama Janista Mhagama, waziri mkuu Kassim Majaliwa, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine, sehemu kubwa walipitia haya. Sawa? Kwa hiyo mlio mlalamika kiboko nini, kazi tutatumikishwa na nini? It's a mixture of the African culture and the European or the Western culture. Sasa kuna changamoto zake zote, kuna faida na hasara. We talk more of the human rights, but what's good for the human rights if it's bad for their living? Yeah, what's good for the human rights if it's bad for their living, for your living sometimes? Kwa mfano, leo tunasema haki za binadamu zishughulikiwe 100%. They've never even done in Europe or in America. You know that? Kwa hiyo haki za binadamu, they should have with limit na kutafsiri mazingira. Relevance. We think globally, we act locally. Kwa sababu mazingira yao na ya kwetu kidogo ni tofauti. Because that's the experience. Maybe you tell me about the current. Nyinyi mnaishije? Sisi tuliishi hivyo. Hatukuwa na TV. TV ilikuwa, hata radio ilikuwa kwa mwenyekiti wa mtaa ndo labda anayo, au kiongozi mmoja tajiri. Kunakumbuka kuna kipindi kulikuwa gamna TV, tukao tunaenda Muscat pale Shinyanga, kuna sehemu moja inaitwa Kolandoto. Tukao tunaenda kwa mzee mmoja anaitwa Kasim. Alikuwa na marafiki Dubai. Kwa hiyo alikuwa na zile zitu zinaitwa kama vi cinema hivi vya kuchungulia, ndio unaona kama ni TV. It was kind of nini kama video hivi, lakini unachungulia hivi, then you will see picture like cinema. Okay. Like a cinema. Yes, those kind of like a cinema. Then you see kuangalia hivi hela, you pay. And there was no TV. But then baadaye akaja mwaka 89 ndo akawa na TV pale. Na mmoja ndugu yetu jirani pale Kolandoto alikuwa anaitwa Bundu, naye akapewa na marafiki zake Marekani TV. Kwa hiyo unaenda kuangalia, lakini wakati huo unaangalia nini? Kulikuwa kuna uingizo la ugonjwa wa ukimwi by then. Kwa hiyo movie nyingi zilikuwa za kuepusha na magonjwa ya maambukizi kama ukimwi. Kulikuwa kuna movie za Phil Lutaya. Ukiangalia zaidi sana pia kuna movie ya Neria, alafu na Mkanda wa Yesu. Kwa hiyo unaenda kwenye cinema. Kijiji siku hiyo kama kuna cinema hamlali. Like you all, with your parents, with your grandpa, we go to the praying grounds and then they put a cinema. Ni shuka kubwa linawekwa. Kumbe leo tumekuja kuona bana, kumbe ni hizi nini? Mnaita nini? Projectors. Nimekuja kushangaa dunia hii jamani. Can you imagine? Yaani projector zamani ilikuwa ni moja tu.
Alafu wanasema tunaonyesha sinema leo. Kama kuna sinema kijiji kizima mlali. Pote mtaa mzima ulali. Kwanza gari inapita kuna sinema. There was no TV. Kwa hiyo wote mnakuja hadi baba yako anakuambia leo muoge mapema tule haraka tuwai tukaangalie. Baba, mama na babu mnaenda mapema mnakaa mnasubiri. Uwanjani pale mmejaa. Lile sinema kumbe wanaweka lishuka hivi. Projector hiyo. Leo ambao tunaangalia karaoke, yani mambo mazuri kabisa. Karaoke inapigwa pale project. Sasa ile shuka uwanja ule wa mpira una mita 100. Hizi mita 50 za huku wanajaa watu. Na huku tena 50 wanajaa watu. Kwa hiyo wote kijiji kizima mmekaa pale saa 2. Hawezi kuonyesha mchana kwa sababu ile shuka haiwezi kuproject usiku. Kwa hiyo kuanzia saa 2 pale mnaangalia sasa mkanda wa Yesu. Wote mmekaa. Na ndio ilikuwa tu movie hiyo wa Yesu au za dini ya Kiislamu. Mtume Muhammad pale anaonyesha mafunzo ya dini au mkanda wa kuonyesha zidi ya magonjwa ya TB, ukimwi, kifua kikuu, jinsi gani ambavyo mnaweza kuepuka. Kwa hiyo walikuwa wanaonyesha movie za kina Phil Lutaya wa Uganda. Alikuwa mwanamuziki mashuhuri sana, lakini akapata maambukizi ya HIV, then akaamua yeye kujitangaza ili watu wengine wasije wakapata. Kwa hiyo akawa anatoa elimu. Anaitwa Phil Lutaya. Sio hiyo movie iko hapo sasa. Because those were the things. Hakuna movie ngumi nini those. No. Asante kwa kujibu maswali ambayo tujakuuliza. Na sisi generation ya sasa hivi umeme ukikatika ni sijui hatulali. Yani tumeshazoea. Yani tushazoea. Kwa hiyo kwenye kupika tunapika na electric cooker nyumbani kwetu. Hatushiki mavi. Sijaishikaga mavi ya mnyama. Yoyote hata ndege. Kuku. Lakini baadae sanitizer. Wakati mimi unaweza nikashika nikatunza. Na pia hatujagi shuleni na viboko wala maji ya mtungi wala mzigo wa nyasi wala hatufagia. Kumwagilia choo, kumwagilia maua. Tuna dada wa kazi. Kabla ya kufagia umwagie maji tena ufagie uwanja huo. Mnafagia shule? Hapana. Tuna dada wa kazi. Wa shuleni. Tunatumiaga na basi. Na basi la shule? Basi la shule. Shule yani ipo hapo tu. Inaitwa East Africa. Kwa hiyo ndio hivyo. Unaonaje wewe ambaye hujaishi hayo maisha? Unakutana na kijana wa kijijini, hajui simu, hajawahi hapandi gari kwenda shule, havai viatu, sometimes suruali yake imetoboka kwa sababu kwa kipindi kile suruali mara nyingi unakaa kwenye mawe, unasoma. Umekutana na kijana ambaye yani hata TV akiangalia anapoteza muda wake wote, hata kwenda shule anataka tu aone TV, hajawahi kuiona. And huyo unaambiwa ufanye naye kazi, mkae pamoja. What do you mtamsaidiaje? Kwanza kwa maombi. Alafu pili mtamwombea. Alafu pili tutamsaidia, tatu tutamwombea, 4 tutakuwa tunafanya kazi wote. Wote. Hamtamtenga kwa sababu hajui chochote. Yani hata sehemu ambayo yeye kwa mfano in toilets anaingia afu flash kwa sababu hajui. Kwanza ukisha flash hivi anakimbia kabisa kwa sababu inamshtua. Tutamuelekeza. How long you be giving instruction kwa vitu vingi ambavyo paka elewe. Lakini utakuwa unamvumilia and take more time. Will you be patient for that? Yes. Kweli. But it is not, but you are, maybe because you are good people and you have been brought up very well with a divine force behind you. Lakini kwa wengine ni ngumu. Kwanza unajua kuna kipindi sisi kwa matajiri wa chawa. Yaani kama huna chawa shule, unajua chawa? Why my God? Wewe unajua chawa? No. Chawa? What is chawa? My goodness. Chawa, how can I? What have you been doing in our life? Wanahitaji chawa. Nadhani it's like there's bed bugs lakini kuna rice. Nadhani slice. Kwa sababu kuna bed bugs. Bed bug ni kunguni. Unamjua kunguni? Kunguni? No. Oh my God. So unaishije? You know cockroach. By reading the books, you will see only cockroach and a rat.
But we used to live with rat in the house. Cockroach. Okay, rats is okay because they are almost everywhere. Okay, but they just make a trespass because they are coming not from your place but coming from the neighbor. Maybe the cockroach and the rats. But with us, we used it with rat in a house, a cockroach, and the rice in your pants. Okay? And sometimes even to your head, because you have no money to go and shave, because you have to buy a razor blade. And even those who can, the hair cutters, they are not there. The people can make pony hair and whatever. There were very few. So sometimes you become with long pony hairs. Like, and then those rice, they will be hiding. And they even lay eggs. Yeah. And even in all of your pants, you have those rice, and the bed bugs. In the night they celebrate you, while the mosquito are roaming around, telling you, I should eat you, to complete you, or I should carry you. You know that the mosquito. So, do you know what they do say? Kwamba nikubebe au nikule yote nikumalize. That's the things. So you'll be struggling in that, and that's the level of poverty that we used to live in those lives. So for you, don't know a lot of things, but one day maybe through Clouds FM, I'll just take and the TV. Maybe we'll take you to the village so that you can see the indigenous, just for a single day and see. You cannot what? I've never been to a village in my whole life. Maybe our grandmothers, but it's not. What? Maybe just want to say. Maybe our grandma, but it's not a village. It's not a village. It's not a village. Have you ever been to a village? No. Your hometown? No. Hometown is that you have your auntie, sister, cousin, sisters. Most will go to Morogoro or Moshi. But last year we went to Manyara. Yeah, to Manyara. But it was not it. Whose origin is that? Your father? Or My father's. My father's mother and father are there, but it's not in the. And it's the stand. The house is located at the stand. Okay, that is just nearby. It's the right kind of a town. It's not up country. It's not a village. It's not a village. It's not a village. Yes. But then you will have to go to the village. You know? How can I touch poo? Yes, a poo. A cow poo. Have you ever seen that? There is a lot you are missing to know. And that's why in the contemporary world now we have to learn a lot. Because if you want to live with them, maybe at a school or at a working place, you should know that we are coming from different places. We come from different angles and ethnic groups. So managing that is a challenge. Sometimes you say, we don't have employment. I remember, to me, speaking English, maybe it's come up to Form 1 or Form 2, Form 3, when I went to the seminary school. But it's a wonderful thing for you, young guys like this, speaking a very... I started speaking English when I was 3. 3 years. Then we speak English. Yes. Oh, subordination. So you see, you are missing a lot of things. I should take you to the village and learn, even just a single day. Maybe an hour. Any other question? No, we've been answering something that I couldn't ask you. We congratulate you. We appreciate you for what we have done for the Tanzanian. Tunasema asante. What's your message to our Honorable President Samia Suluhu Hassan, our Prime Minister, and the entire people of Tanzania? Because I'm so much hungry. I'm so much hungry. My ties. Nikuulize swali. Nikikwambia hiki lazima umfikishie rais. Yeah. Utaweza? Nitaweza, lakini inategemea ni kipi. Maana yule ni rais wetu wa nchi. Najua. Kila kitu, chakula, maji, umeme, barabara, maendeleo. Ndio maana nakwambia. Kitu kimekaa kushoto, nitakwambia kitaenda wapi. Kama nakiweza mimi nakifanya kwa niaba yake. Tunamwambia asante. Wow, hiyo itafika. Asante kwa kuencourage sisi wanawake kuwa leaders pia. Wow. Kwa hiyo I proud. Yes. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa kile alichotutendea. Yes. Wow.
Hiyo nitafikisha. Tafikisha. Tamfikishia Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri. Usinidanganye. I'm telling you. Anyway, na yeye mwenyewe akisikia au akiona utashangaa na kupigia simu siku moja kwa sababu umemappreciate kwa kazi nzuri. How do you feel rais wewe akaongea na wewe? Na anafanya hivyo. You know, my dream, my biggest dream. Siku moja tuna interview rais tena. Maneno huumba. Mheshimiwa Rais. Sema nitavaa gauni ndefu sana. Yes. Maneno huumba. Na wewe? Atavaa suti. Na waziri mkuu au makamu wa rais. Dr. Isidori Mipango. Kwa kuwa ni makamu rais na namwambia yaani akae kazi yake afanye vizuri. Yes. Amen. Yes. Na kuna chama, unajua vipo vingine lakini chama kimoja cha Mapinduzi. Ushakisikia? Chama cha Mapinduzi. CCM. What do you say about it? What's your comment? Thank you. Chama cha watu? Hicho ndo tunasema asante pia CCM. Wow. Tunawapongeza maana wao sasa hivi ndio wameongoza. Kwa hiyo Dr. Chongoro katika sema tuna encourage sio kwamba CCM tu hadi vyama vingine. Tunaambia kidogo wa push. Unataka nini? Don't forget to subscribe to our channel. Alvin. Hope you like this video. If you did, smash that like button and don't forget to subscribe to our channel. Bye. God bless you.